Good morning and welcome to GBS Sports Extra. I'm your host, Kevin Yariki. Here we discuss trending story in the world of sports. But first, let's begin from the news side. From the news side, as FKF President Nicky Mwendwa has urged the government to consider the financial support according to the Kenya Premier League, Gor Mahia and the Federation, and to soften the stance on the betting firms, as Mary Mwangi reports. Nick Mwendwa believes they are facing a huge crisis following the government's decision to crack down on betting firms. As it stands, the federation will lose up to 600 million shillings in sponsorship if the government keeps its threat and kicks out some of the leading betting firms in the ongoing standoff. Already, Gor Mahia and the AFC Leopards officials have also expressed concern on the crackdown, saying it will affect the team's performance in the Kenya Premier League and continental assignments. Gor Mahia will take part in the CAF Champions League in the new season. The government has declined to renew licenses of 27 betting firms for allegedly failing to comply with industry rules. Among the biggest firms affected are SportPesa, Betway, and Betin. The matter is currently in court, but there seems to be no end in sight at the moment over the standoff. Thank you so much, Mary Mwangi, for that story. We move to the second story. That as they prepare for the live in second tier, after suffering relegation from the top flight at the end of 2018 campaign, Wazito have confirmed signing of more players in the Kenyan Premier League, as Clement Ouma reports. Kenyan Premier League newbies Wazito FC has not stopped with their spending spree, with the league body confirming that they have snapped striker Elvis Rupia from Zambia's Super League side's Power Dynamos. Rupia joined Dynamos in June 2017 after bagging 15 goals in 22 appearances for Nzoia Sugar and joined a strike force that has already been revamped by the reacquisition of Piston Mutamba from Sofapaka FC. Apart from the duo, Wazito has snapped up the services of Joshua Otieno, Derek Otanga and goalkeeper Kevin Omondi, all from Sony Sugar FC. Wazito FC is also believed to be interested in the services of former Gor Mahia duo Abuba Sibomana and Karim Zigiamana. The team begins their journey back to the top flight with a clash against Nzoia Sugar FC at Kenyatta Stadium in Machakos on 31st August 2019. For GBS Sports, I'm Clement Ouma. A goal from Tammy Abraham and those Bakri were enough to help Chelsea win 2-1 against Barcelona as they were crowned the Crane champions. Chelsea registered a 2-1 win over Barcelona in a friendly match played on Tuesday 23rd at Saitama Stadium in Japan. Barcelona started knocking early in the game with Alba delivering a cross inside the box which was turned behind for a first corner of the game. The Blues started settling into the game and took the lead in the 34th minute through Tammy Abraham after Jorginho caught Busquets in the position and played him through. Despite Barcelona seeing much of the possession, they found themselves trailing by 2 goals, with 9 minutes remaining to full time. This was after Barkley made an finish past Neto after getting a pass through Marcos Alonso. With few minutes remaining to the end of the game, Barcelona got their first goal through midfielder Ivan Rakitic, who took a touch before firing into the top corner beyond Kepa. For GBS Sports, I'm Clement Ouma. Yes, Chelsea were crowned Rakuten trophy, that's Rakuten champions, after winning 2-1 against Barcelona. Remember that you can join the conversation by sending in your SMS by SMS number, that's 21144. Tell us where you are from and just send your question. We move direct to the discussion, and in studio today I'm joined by two sports journalists, Richard and John. Richard, welcome to the studio. Thank you very much. John, welcome back once again. Thank you very much. Yes, let's begin from the story of Nicky Mwendwa. Do you think that it will be a blow to the sports in the country now that the government, if SportPesa pulls out of the Kenyan Premier League? Definitely, it will be a big blow for the football fraternity, especially the teams that are sponsored by SportPesa. That includes Gor Mahia and FC Leopards.
we've seen how the betting firms have come to rescue the teams, the national team, especially the betting. So with the government making this stalemate on the betting farms, it will make the football to go down once again, and at least we were seeing some strides, but sasa with that government kunini itakuwa very hard. No, Richard, your take on that. SportPesa, the likes of betting pulling out of the Kenyan Premier League, will it be abroad the sports of fraternity in the country? Yeah, it will be a big soccer. It will be a big punch because I think SportPesa imeshikilia sana teams mingi na kwa sponsor. Alafu ukiangalia pia ligi ya Kenya, I don't think many fans, we have embraced the KPL. So I think we need the sponsors and other investors pia wanakuwa welcome kusponsor my teams. Because without this sponsorship, I don't think the players will get the allowances. Tuweze kusonga mbele kidogo, Wazito confirming more signings. What do you take on Wazito coming back to the Kenyan Premier League after 2018 they were dedicated to the NSL? I think Wazito wanafanya a good move. It's every team zote zinataka kushine na zinataka pia kushinda trophies ikitoka huko chini zinataka kuprove. I think it's a good move for them na najua wanaweza challenge kidogo. Yeah. No, John, your take on that. Wazito signing more players in the Kenyan Premier League. Do you think that the financial muscle that they have will help them to remain in the Kenyan Premier League now that they were relegated in 2018? Definitely, that should be their goal, first to remain in the Kenya Premier League, and they are doing so by signing a lot of players also to increase their depth, because you know as the season continues, injury occurs and you have to replace maybe your best players, so you'll need to have also other quality players who can play in those positions. So for me, I think they are doing good signings, like signing Karim Zigimana. He has played for Gor Mahia, he has huge experience, so I think Wazito, they might not challenge for the Kenya Premier League, but they might challenge for the maybe top spots. Top spots? Yeah. Let's move on to Starets taking on Marawi. They are on combined camp to Yoyo, training and preparing to take on Marawi in Olympic qualifiers. But there was phases, regular phases were dropped by Coach Oma. What do you make on that? The likes of Akida, who plays in Israel, is a good striker. Actually, she was dropped. Yeah. So the coaches have their reasons why they drop players. Maybe it might not be personal issues. Maybe it's because they need to give chances to other good players they have seen they can play, and which is a good. It's also a good thing, promoting the other players. But also it's good the coach doesn't regret failing to carry these players. So for me, I think maybe these familiar faces, they're trying to eradicate something and show that also we need the new regime to fit in the squad. Na Richard, waona kwamba Mary Kinuthia, mchezaji Nedi Atieno, mchezaji Akida, wale wachezaji ambao kuna uzoefu tangu mwaka 2016 wamekuwa katika timu ya Starlets. Lakini sasa hii wametemwa. Unaona kwamba hao Kinda ambao wamepatiwa, na sababu wachezaji wengi wametoka ile Chapadimba ya Safaricom, wengi wametolewa hapo na wengine wametolewa high school games. Unaona kwamba wanaweza wakilisha taifa na tuweze kushinda timu ya Malawi kwa Olympic qualifiers? Wanaweza shinda, lakini the coach Ouma anafaa kulearn from Minye's mistakes. Sababu Minye naye aliacha Wanga. Angechukua Wanga sababu experience na alikuwa na goals mingi. So I think hao wenye walikuwa na uzoefu wangepewa time, wangepewa chance, ama wangechukua two from hao watatu, at least wako na experience kwa timu yenyewe. Watu wamekuwa wachezaji wengi wamekuwa wakiteta, ndio maana wameachwa nje. Wengi wale ambao walikuwa kama kulikuwa na mechi ambao tulicheza na timu ya Equatorial Guinea, Africa Cup of Nations, lakini wapata allowances, bado wachezaji hawajapatiwa. Wale ambao walionekana wakidai wameachwa nje. Unaona kwamba kulikuwa na mgogoro kati ya kocha na wale wachezaji, ndio maana akawaacha nje. Unaona kwamba inaweza affect hii timu wachezaji wengine? Yeah, definitely it affects, sababu for a team ikikuwa na issue na do, alafu unapata wengine wanatoka sababu ya issue na pesa, it affect mentality ya wengine. Haitakuwa stable wakienda kucheza. At least wangeachwa wa deal na issue off the pitch, si ndani ya pitch. John, for last 6 months
we have been told that Star Rates players they haven't received their allowances. What do you take on that? Now that they are preparing, Harambee Stars players actually each got 1 million. Na hao wachezaji wengine actually Star Rates wanalipa pesa zingine kidogo sana. Nicky Mwendo jana amesema kwamba huwezi linganisha ile allowance ya wachezaji wa Star Rates na wachezaji wa Harambee Stars. Lakini almost 6 months baada hajalipwa. So when it comes to allowances, this is something that Kenyan football should not be talking about. They demonstrated it by paying Harambee Stars during the AFCON competition tournament. They portrayed they can be good at paying these allowances. So whatever they do to the men, let them also do to the women, so that it can be a fair game, and also the women can represent us with pride, at least knowing that we have something that we can work on, and we have already been supported. So when the support is there, definitely we'll see good results. But if they continue delaying the allowances and stuff, the players will not be at their best. Naam, Richard, wanaona kwamba mwenyekiti wa FKF Nicky Mwendo anasema kwamba watamleta kocha mgeni. Kocha mgeni mzungu. Unaona kwamba Ouma amekuwa na timu ya Harambee Stars. Kuna wakati walikuwa qualify for AFCON, lakini wakaweza kutolewa. Uliona kwamba kitu ambacho iliweza kufanyika na katika CAF. Lakini wanaona kwamba ni wakati mzuri tumuende kocha mgeni, tuweze kumtema Ouma. Bado sidhani, sababu just like Dani alisema Cisse ule coach wa Senegal, I think it's time Africans they start to embrace the African coaches. So kama tunaweza pata coaches wa Afrika for now, as in Kenya for now, wa local team wa Kenya from Kenya, and that sana sababu wanaweza boost pia morale ya wachezaji. Kitu kingine unatakana understand ya kwamba wachezaji wengi wanacheza timu nyingi za nchini Kenya. Unaona kuna wachezaji wanacheza vya klabu moja Kisumu, kuna mwingine anacheza Vihiga Queens, kuna mwingine anacheza Mombasa. So mimi naona kwamba ukimleta kocha mgeni itamkalia ngumu sana ku identify wale wachezaji wakiingia. Unlike Harambee Stars, wachezaji wengi hucheza ngambo. Ukiangalia mchezaji kama Victor Mugubi wa Nyama, kila mtu anamjua. Ukiangalia Marcel, kila mtu anamjua. Lakini ukikuja kwa kina dada ni ngumu kutambua talanta ya wachezaji wengine kuwaleta katika timu. John, what do you make on that? Definitely, we should, like he has said, we should embrace the local coaches. We've seen Algeria winning with their local coach. So Nick Mwendo going for foreign coaches, that doesn't mean that he will change the game. We've seen Gor Mahia wameleta a lot of foreign coaches, but they end up sacking them. So bringing in a foreign coach won't be the solution. The solution is, first of all, deal with the technical bench, deal with the players, pay them their allowances, make whatever they ask for, provide for them, then we'll start to see these results coming. It's okay, let's move on. Chelsea yesterday won against Barcelona. Nimeona mashabiki wengi wa timu ya Chelsea wakiongea kwa keo. Hata huku ndani nimeona Ben anasema kwamba tulishinda Barcelona. Wewe uliona kwamba ilikuwa Barcelona ama ilikuwa Barcelona mwitu? Siwezi sema ni Barcelona mwitu, because they had good players too. Like their record signing, Griezmann was in the game, Malcolm was in the game, Dembele was in the game. I think Chelsea just had an upper hand in this game. Maybe they were playing knowing that they want to prove to the world that they are not their squad. They have depth, still they have depth in their squad. But this should not make Chelsea fans enjoy that they are going to get into the season well, because that's an Spain team. So for me, I think it's too early to celebrate for Chelsea. Naam, Richard, wana kwamba mchezaji Lionel Messi, mchezaji Coutinho, Suarez, mchezaji Vidal hapo katikati hakaweza kukosa ile mechi. Unaona kwamba Chelsea walishinda Barcelona ama walishinda Barcelona B? Wao walishinda Barcelona B sababu ukiangalia squad ya Barcelona ilicheza. The entire squad, okay, not the entire squad, but the likes of akina Malcolm, Dembele, akina Rafinha, ni second team players. Alafu unapata most of them wanataka kuuzwa. So I think your game ilikuwa na test kama utabaki kwa squad ama unaenda. But ukiangalia Chelsea wale first 11 yao yote. Kante apart from Kante, watu kidogo. But Chelsea naye jana walicheza. It's a good win for Frank Lampard. I think it boost morale yake. Na ukisema kwamba Barcelona walikuwa wanamwangalia kwamba mtu ambao watauza. Mimi naona kwamba wakiangalia waone kwamba mwenye alicheza vibaya waamuze. Watauza Griezmann.
What do you make of Griezmann yesterday game? I don't think Griezmann alicheza vibaya sababu Griezmann hakuwa na support yenye alikuwa amekuja kutafuta, sababu angepata Coutinho, angepata Messi, then thrive. Akina Malcolm na akina Dembele, we both know it. Lakini mechi ya kwanza mashabiki walikuwa na expectation ya kwamba Coutinho mchezaji Griezmann atabeba timu ya Barcelona. Sidhani, sababu hata pia Real Madrid ukiangalia game ya Hazard akubeba timu venye watu wame-expect. Walipigwa 3-1. So I think Griezmann ni yule player hizi thrive on his own. At the same time tunaona ya kwamba mchezaji Griezmann isi mechi yake ya kwanza competitive. Ligi ikianza ama mechi yoyote hapa katikati super Hispania ile ambayo watacheza na timu ya Sevilla, huenda ama Valencia huenda ikawa mechi yake ya kwanza ile ya kufungua msimu. Now, what do you make of Griezmann? Griezmann, a good signing. We saw a blink of what he can do in that game. But sasa pale pia Griezmann mi hakunifurahisha pia, cause if you are a record signing that means you have to perform. Si ati lazima ukue na Messi, si lazima ukue na Suarez. What if Messi gets injury and the season starts? What will you do? So for me, Griezmann, it was a poor start for him. I expect much from him because he has portrayed that with the Atletico Madrid. He's a World Cup winner. So for me, I think Griezmann should be putting up these good performances. For me, I think he did poorly yesterday. Mchezaji Tammy Abraham amekuwa timu ya Aston Villa akiwa kwa mkopo kutoka timu ya Chelsea. Jana akaweza kurejea na akafunga. Tulimuona kwamba ile mechi walishinda mabao 8. Alifunga bao la kwanza wakati walikuwa nchini Highland. What do you make? Anaweza anaingiana sana na mtindo wa Frank Lampard. Anaweza ingia kikosi cha kwanza. Yeah, he can break through the first squad. We saw that when he was on loan at Swansea. He played very well, and what Lampard is trying to do. He was at Aston Villa. What Lampard is trying to do, he's trying to play Michy Batshuayi and Tammy Abraham in front so that he can see the combination, and it's working for him because you can see also Pulisic is trying to pull those strides and creating more chances for Tammy Abraham. So for me, I think. But do you think that Chelsea can win the league with the likes of Tammy Abraham and Michy Batshuayi? If you compare the likes of Manchester City, they have Sane, but they can challenge for Europa League spots. Number 10, number 6. Yes, they can challenge for Richard, unaona kwamba timu ya Chelsea iko na msoso, unaona kwamba wako na shida, wako na wasiwasi, wanaona kwamba wachezaji wa hapo mbele, Tammy Abraham amekuwa mkopo timu ya Aston Villa, ameweza kurejea katika timu ya Chelsea, lakini bado hatuwezi ona kwamba anaweza wasaidia Chelsea kubeba ligi. What do you make of Tammy Abraham? Anaweza ingia kikosi ya kwanza? Yeah, anaweza ingia. Coming from Aston Villa ni a good move, sababu ukiangalia sasa huko mbele Chelsea wako na shida ya striking. Na maanisha kwamba atamtoa Giroud. Giroud na amekuwa mzee for sure. Giroud, lakini experience ina matter sana. Lakini ukiangalia Lampard anapenda kucheza 4-4-2. Wachezaji wawili mbele. Yeah, Giroud brings a different option for Lampard. So unaona kwamba hawa wawili wa mbele watakuwa nani? So far wamecheza mechi 4. Naam, unaona hapa mbele wawili watakuwa nani? Mbele wawili itakuwa Oliver Giroud na Abraham. Na Tammy Abraham. What about Batshuayi? Bado sidhani. Batshuayi always amekuwa tu flop. But this season Lampard amekuwa akitumia Tammy Abraham na Michy Batshuayi. But unajua Giroud, I think atatumia Giroud kwa EPL because of experience. Unajua EPL inafikangu unapata watu wengine hata kama Gomez anachezea Man U sasa hapo mbele. But ile EPL itaanza utaniambia ati Ole Gunnar Solskjaer atamweka hapo kwa sababu ametoka nini. At the same time unaona kwamba ule height ya mchezaji Oliver Giroud inasaidia sana. Ndio maana Ufaransa ulimuona mbali alicheza mpaka World Cup finali ya kwamba yeye ile mpira huko juu anairudisha chini. Tuweze kuachana masuala ya timu ya Chelsea, tuweze kuingia kwa majirani wao, tuingie timu ya Arsenal. Now, yesterday juzi uliniambia kwamba mkicheza Madrid Arsenal ni moto. Lakini mmekuwa mabao 2. Nikisema mmekuwa naamini kwamba shabiki wa Arsenal mmekuwa mkiongoza mabao 2, lakini timu ya Madrid ikatoka nyuma na mkaenda sare. Kwenda sare mkapoteza matuta. What do you make of Madrid versus Arsenal game? It was a fair game, a 50-50 game, because they had a red card, we also had a red card, and if you see the goals we conceded were through the red card, and the red card was that was given was Socrates. Socrates is a defender, so Nacho exactly. And after Nacho was given the red card, that's when the goals started to come in, because
the Lacazette's penalty was as a result of Nacho's Nacho, handball. tackle. Then the second goal was also what we call a rounding off of the goalkeeper, which a defender should be there. So they were lacking one of their defenders. So for me, I would say it's a good test for Arsenal. We've seen that if we can be able to hold Real Madrid, a big team with the likes of Hazard and the staff. So it means Arsenal, we are prepared. You are ready. But listen, but we are ready. No. But we cannot say that we have the full squad to compete for the title What of the about Premier Champions League. League spot? Yes, we can be able this time round for the Champions League spot. Gareth Bale, unaona kwamba wengi wamesema kwamba huenda akaama timu ya Madrid. Akaweza kuingia kapiga bao na amepiga timu ya Arsenal. Kuja wengi wakasema kwamba huyu mchezaji ameonyesha kwamba ana deserve kukua katika timu ya Real Madrid. Kaifunga timu ya Arsenal. What do you make about Gareth Bale kuondoka timu ya Madrid na Arsenal kuweza kushikilia timu ya Madrid? Okay, first of all, Gareth Bale, I don't think kama anafaa kuchezea Real Madrid anymore. Why? Sababu I think Zidane ashaonesha clarity. He doesn't want him at Real Madrid. So Zidane alimweka hiyo game kujiredeem, sababu agent wa Bale alisema Zidane alifanya si mzuri. So Zidane alimweka tu sababu ya kujiredeem. Bale anafaa kutoka nini? Lakini tumeona ikifanyika mpaka na Mourinho na Pogba. Lakini Pogba bado anasalia timu ya Manchester. But unajua Pogba tulimsaidia ni mafans. Mafans wao wanataka Pogba. Bale ana mashabiki. No, Pogba is a bigger player. Ndio nasema Pogba is a bigger player. Kushinda Bale. Yeah, the influential that Pogba carries. Kwa timu ya Manchester. Yes, si kama venye Bale akonao kwa Real Madrid. Kwa Real Madrid. So unaona kitu kama Pogba vile Mourinho alikuwa anasumbua naye ule wakati. Mourinho alikuwa anajua nini mbaya. Sasa hiyo unaanza Pogba anasumbua. I wish maninge jua angeenda wote wawili. But unaona kwamba tulikuwa tunaongea mechi timu ya Arsenal. Kidogo tusitoke nje sana. Timu ya Arsenal ikashikilia timu ya Madrid. So Arsenal kushikilia Real Madrid, I don't think kama ni kitu kingine kubwa sana. Ni friendly. Wameshinda Fiorentina. Yeah. Wakashinda Bayern Munich. Bayern imekubaliana na walishinda Bayern Munich wakashinda Fiorentina. Fiorentina kabla kucheza na timu ya Arsenal ilikuwa imefunga mabao 21. Hawakuja Arsenal kaika clean sheet. Hawakuja wakashinda timu ya Bayern Munich. Bayern tumemwona akimwangusha Real. Na hao wamekuja wamecheza na Real Madrid. Do you think itasaidia timu ya Arsenal katika msimu ujao? Ona John anasema kwamba namba 4 namba 3. Asiongea out of it. It's painful ku accept, but Arsenal imecheza vizuri sana. Imecheza vizuri. Ilicheza vizuri against Bayern, ilicheza vizuri pia against Real Madrid unless lakini wamekuwa wakitumia wachezaji wachanga. Do you think that watawatumia katika Premier League? Sasa hapo ndo penye shida inatokea. Sababu unajua Premier League ni different na hizi friendlies. Premier League kuna ile ugumu mwingine iko pale mbele yenye unapata maplayers wengi wana struggle EPL ikianza. So I think Arsenal wako na squad poa, alafu pia ukipata hawa vijana wanacheza, I think wanafaa ku embrace waingie kwa system waanze kucheza. Arsenal naamini kwamba ni shabiki wa Manchester United. Lakini nataka uweke shabiki kando. Wewe ni mwanahabari wa masuala ya sport. Nataka uniambie genuinely Arsenal watamaliza namba ngapi? Your prediction venye umeona so far. Arsenal wanaweza maliza namba ngapi kwa ligi? Okay, sitaki kuongea kwa ubaya, but I think Arsenal will challenge for top 4. But Arsenal about the Premier League. Premier League does not challenge for top 4. Kwa Premier League. Yes. What about the title? Title na bado sioni for real. So namba 4 namba 3. Ama namba 4 namba 5. 4-3 ni nini sana. For real kama wata make the signings wana require. For real Arsenal inahitaji overhaul. Inahitaji kuleta new players. Kama ile Man City walifanya. Wakafukuza Sagnal, Vici, wakafukuza wote wakaleta wachezaji wengine. John, mchezaji kutoa akaama kutoka timu ya Chelsea kaingia timu ya Madrid. Jana tumemwona actually leo asubuhi tumemwona kama amepangua ile mkwaju ya tuta kutoka timu ya Arsenal. What do you make Courtois alianza msimu wake vibaya sana na timu ya Madrid. What do you make of Courtois at Santiago Bernabeu? First of all, he needed to adjust since he had come from a very physical league, which is England, going to Spain. So he needed time to adjust in Real Madrid, and because he was also facing some stiff competition from Keylor Navas. Now that Navas has announced that he will be leaving Real Madrid, so that leaves Courtois with the top spot in the goalkeeping area, and he's trying to prove to Zidane that
he's worth the mantle. Naam, uliona mchezaji Hazard kasema kwamba lazima tucheze na mchezaji kutoa. Wote wanatoka Ubelgiji. How do you make hii itamsaidia kwamba mchezaji Hazard amekuja, wamecheza pamoja. Jana asubuhi tumemwona kwamba ameweza kupangua ile tuta kutoka timu ya Arsenal. Wende kamsaidia kwa self confidence mchezaji kutoa. Yeah, huwa inasaidia sana sababu ukiangalia wachezaji wengi utaka kwenda kucheza kwenye teammates wao wako. Like let's say for instance ukiangalia Neymar akienda PSG, alikuwa anasema hiyo talk ilikuwa filled na Dani Alves. So I think hiyo Courtois Hazard kucheza na Courtois the same club ina boost morale ya Courtois. Courtois is a very good goalkeeper. There's a place among the best goalkeepers in the world in the likes of De Gea. Courtois ilikuwa he needed to settle. Hakuwa amesettle bado, but for this season I think atakuwa amesettle. Naam. Mtazamaji, nilikuwa nimekuambia kwamba ukituma ujumbe nitasoma hapa. Nataka nisome za watu wawili watatu alafu tuweze kusonga mbele. Nilikuwa nimekuuliza kwamba uweze kutuma tuambie uko wapi na uweze kuuliza swali yako na mwelekeze kama anaweza pata. Ndio hizo zimeanza kuingia. Kuna huyu mmoja ambaye anaitwa Akini anasema kwamba timu ya Arsenal kuishinda timu ya Madrid ni ishara ya kwamba sisi ni mabingwa wajao wa English Premier League. Kuna mmoja hapa anajiita Shiko anasema kwamba mimi nilipenda mchezo wa Lacazette. Lacazette atakuwa top scorer msimu ujao. Do you think of that? Yeah, he can be a top scorer. Kwa English Premier wako kwa nambari 21144 uweze kusema kwa wapi na uweze kuuliza swali yako. Wadau wako watakujibu. Wote ni wanabari wa masuala ya sport. Wamefanya kwa muda wa miaka mingi. Wadau tuweze kusonga mbele. Tuweze kuangalia kwamba kuna international friendlies ambazo ama tuangalie matokeo mengine kwanza kabla tuangalie mechi zingine. Timu ya Bayern Munich kamfunga Milan bao 1-0. What do you make about Bayern Munich? Bayern Munich wamekuwa wakitisha katika ligi zote. Lakini baada ya mchezaji Arjen Robben na Frank Ribery kuondoka, unaona kwamba msimu ujao katika Champions League watakuwa wanatisha. Yeah, Bayern Munich they really struggle because ukiangalia Arjen Robben na Frank Ribery wamekuwa hizo wings mbili hizo za 7 na 11 for a very long time. Alafu pia kitu kingine naweza blame Bayern wajaitafuta replacement ya watu wawili. Then ni kama walikuwa wanaona hii time itaifika. So Bayern Munich wata struggle kwa sababu ku replace watu wawili wenye wako kwa first 11 for over 10 seasons itakuwa ngumu sana. Kama anaanza step up, but I don't think another feel shoes ya Ribery na Robben. Alafu pia ukiangalia Renato Sanchez, yes Renato Sanchez ana step up lakini Renato Sanchez ameflop na tajriba ile experience sana. Unaona kwamba timu ya Bayern Munich mwaka 2012 ndio 2011 ndio walikuwa mabingwa kule Wembley wakishinda timu ya Dortmund. What do you make watatisha bila bingwa wawili Arjen Robben na Frank Ribery. Jana leo asubuhi wameweza kumshinda timu ya Milan bao 1. Definitely they will struggle, but doesn't mean that they don't have a depth squad. Wako na common. Yeah, I tend to differ with him kiasi akisema kwamba hawana players wanaweza fit into the Robbens and the Ribery. Sergio Gnabry is an Arsenal. He was a former Arsenal player. He showed some glimpse of what he can do last season. Hata mkicheza nao juzi alifunga GBS. He showed the glimpse he can do. Maybe he cannot be like Robben, but he can feel those at the same time he experience. Yeah, experience matters. Robben amepiga Madrid, kapiga Chelsea, kaingia Bayern. Unaona kwamba hiyo experience. Nabdi amepiga Arsenal. I'm not differing. Na Arsenal amepiga kama kinda. City amepiga ile Champions League kama akina Van Persie. Kweli nasema si pingani na wewe. Uzoefu unatakikana kwa wingi sana. Lakini with time he can, because he has been there when Robben amekuwa hapo. So it was also like a preparation to fill those shoes. So for me I think Gnabry will start to see a glimpse of what he can do. Naam, timu ya Atletico Madrid wakaweza kumfunga timu ya Wadrajala, lakini nimeona kwamba wameenda matuta. Walitoka sare. Licha kwamba walikuwa na wachezaji wawili hapo mbele wale ambao wanaweza wafungia mchezaji Costa na mchezaji Morata. How do you see Atletico Madrid? Wanaweza regret ya kwamba walimwachilia Antonio Griezmann. Definitely they will start. Antonio Griezmann has been the top scorer in Atletico Madrid season in, season out. And bearing in mind Costa he's been linked with the move back to English Premier League, leaving them with only
Alvaro Morata as an established striker. So for me, Atletico Madrid as playing such a team, it's not a team that they should go with to the penalties. So for me, I think they will struggle without Antonio Griezmann. Antonio Griezmann. Yes. Unaona kama timu ya Atletico Madrid wameweza kuwauza wachezaji wengi, wamewachilia wachezaji wengi. Felipe Luis jana ameweza kuingia timu ya Flamengo huko Brazil. Wachezaji wengi wametoka, mchezaji Jimenez ametoka, mchezaji Antonio Griezmann ameingia timu ya Barcelona. Unaonaje timu ya Atletico Madrid? Licha kwamba wamepata replacement, wamepata mchezaji kama Trippier. Naam. So ukiangalia timu kali Atletico Madrid goisema okay, akida Trippier atakuja kama replacement, but I think ni pigo kubwa kwa Real Madrid, kwa Atletico Madrid, sababu ukiangalia Griezmann pia kwenda Barcelona. Hata unaweza niyo game jana vinyo wameenda mpaka penalties, chamio hata struggle. Sababu Griezmann ameacha hole nyingine kubwa hapo sana. Alafu huyo kijana amekuja, anaitwa aje? Yao Felix amekuja kutoka Benfica. Huyo kijana atakuwa na pressure mingi sasa, sababu anajua amekuja ku replace Griezmann, na akiflop itakuwa shida. But I don't think that he's a bad player. He's a very good player. Naam, tuweze kusonga mbele. Timu ya Manchester United kesho anacheza na timu ya Tottenham Hotspur. Wewe ni mfuasi msugu wa timu ya Manchester United. Unaona kama mko tayari kucheza na Manchester United? Ukiangalia ile bao ambao Kane alipiga timu ya Juventus, mko ready kukutana na Tottenham? Hiyo kitu kama Kane akipiga De Gea, hiyo of course ni save kwa De Gea. Na hizi sumba De Gea, hizi De Gea kidogo. Na Wongo hiyo. Hizi pata De Gea of but Kane ni striker mzuri sana. Naam. Alafu pia Mungu ni mogopa Tottenham, sababu Tottenham ukiangalia lazima walipiga 3-0 Old Trafford. Naam. So Tottenham is a very good akifunga zote. Bas. Tottenham is a very good team. So kesho itakuwa ngumu sana. Ole Gunnar mechi 3 hajafungwa bao. Kacheza Bati Glory kashinda. Kuja amecheza na timu ya Inter Milan akashinda. Hajafungwa. Nikisema hajafungwa like haja concede bao, ameweka clean sheet. Unaona kwamba timu ya Tottenham inaweza kuwa ya kwanza katika hizi mechi za kirafiki kumfunga Ole Gunnar Solskjaer. Nafikiri Tottenham inaweza kuwa timu kwa sababu ukiangalia striking yao iko sawa sana. Naam. Defense yetu sasa tunaimba tu Wan Bissaka. But Wan Bissaka hizi beba timu yote. Naam. Unaelewa, Wan Bissaka hizi beba timu yote. So I think Tottenham wakiweza kupata chance hapo mbele wanaweza tufunga. Naam. Mtu akikuuliza ya kwamba umepatiwa 100 million pounds. Uweke timu moja. Utawekea timu gani? Wewe ni shabiki wa Man U. Unaweza sema kama Man U itashinda 90 minutes. Hata unavyo niko worried lakini itakuwa ngumu. So utapoteza. Basi utapoteza, lazima mtu akaikwe GG. Lazima upatiane moja mwenye atashinda. Manchester, Tottenham. Aike Manchester United. Shabiki wa Arsenal, lakini nataka uweke ushabiki kando. Angalia kama mwanahabari wa mchezo. Unaona kwamba Arsenal wanakutana na Manchester United. Tottenham wanakutana na timu ya Manchester United. Tottenham walifunga timu ya Juventus mabao 3 licha kwamba wachezaji kama Cristiano Ronaldo, wachezaji Diabala walikuwa. Wanaenda kukutana na Man U ambayo haijafungwa bao. First of all, I'm very happy he has admitted that Manchester United might lose to Tottenham. That's one thing. At least he has seen that. But 50-50. 50-50. No. But if you look at Tottenham, how they played against Juventus, they played as a unit, walicheza vizuri. But for me, going into this game against Manchester United, I think it will be a draw. A draw? A draw for both of the teams, or either of the teams to win. But for me, I will lazima waende matuta. For so me, lazima tumpate mshindi. Exactly. For me, I will go with Tottenham. For me, I think Tottenham so far, looking at the defense that Tottenham has and looking for Manchester United, there is a big difference. So for me, I'll go with Tottenham, and it's not about being a hater of Manchester United. No. Just looking at the ya kwamba goalkeeper wa timu ya Tottenham kuna jeraha, wamempoteza Kieran Trippier, Dan Rose wamemwacha nyumbani. Actually ndio maana wali concede hizo mabao mawili dhidi ya timu ya Juventus. Unaona kama Manchester inaweza capitalize on that and then they can Manchester United capitalize on that. But on the other hand, Tottenham has a good striking force. Don't forget about that. And Manchester United defense so far has been very compact and solid. So you call Bailey and Wan Bissaka as a good compact defense? No. Against Inter Milan, the likes of Icardi didn't score against Manchester United. That's an Inter Milan team. That's an Italy team. No. We are talking about two England teams facing each other. And you know, two England teams facing each other. Ole Gunnar wakutana na Pochettino mara ya mwisho. Ole Gunnar alimfunga bao moja. Rashford akipiga
Alimfunga bao moja lakini aliwafanyaje kule Old Trafford ilikuwa Mourinho. Ilikuwa Mourinho. Mabao matatu. Ole akikutana na Spurs alipiga bao. But that doesn't mean that alafu ukumbuka kwamba these are friendly game. Tunaweza ona wachezaji kama Tuenzebe wakianza tu hapo kwa upande wa Manchester United, tunaona kina Michael Form kwa upande wa timu ya Tottenham. Correct score ama score line at the end of the day. Let's say at 1 for Tottenham win. Yeah. Correct score at the end of the day. Maybe 2-0 for Manchester United. Na 2 win for Manchester United. Yes. Kenny alisema kwamba amerudi. Unaona kwamba hizi funga Manchester United. Kenny tumeweka kwa mfuko for America. Tuweze kuangalia mchezo mwingine, timu ya Inter Milan wanakutana na timu ya Juventus. Milan derby. Umesema kwamba timu mbili zinakutana za Uingereza. Na hii nayo ni Turin wanakutana na Milan. What do you make on that? Juventus walipoteza dhidi ya timu ya Spurs. Milan wakapoteza kwa Manchester United. Wote wawili wamepoteza wanakutana. Definitely for me Juventus at the end of the day will carry the day. For me sidhani Inter Milan wanapozile threat yenye tunaweza sema wanaweza piga Juventus. Juventus watakuja hii game na mauchungu cause they lost to Tottenham, so they will be want to redeem themselves, and seeing Cristiano Ronaldo on the lineup, the likes of Mario Mandzukic on the lineup too, I think this game is for Juventus to win. I don't give any chances to win for Juventus. Yeah. Now, Conte alikuwa meneja mkuu wa timu ya Juventus. Anarudi na anarejea kukutana na timu ya Juventus akiwa kocha mkuu wa Inter Milan. Now, what do you make on that game and your final prediction on the scoreline? Juventus versus Inter Milan. For Conte, I think it's ni joy sababu unajua alijenga jina yake na Juventus. So unajua vile amerudi na Inter Milan hivi, I think it will be a good game for him. Alafu unapata ni among the few games yenye ameanza sasa hivi ameanza coach. Alafu kuna timu ngumu kama Juventus. But I think Juventus will win the game. Ukiangalia the quality of players in Juventus wako nayo compared to Inter Milan. Yeah, alafu Inter Milan wako na shida na players. Akina Icardi, akina Perisic, akina Nainggolan bado wako settled sababu moves zao zinaweza happen anytime. So I think Juventus watashinda nini Inter Milan. Juventus watashinda timu ya Inter Milan. Yes. Kuna mafriends mingi lakini hatuweza kuziangalia. Nataka tuangalia kwamba kuna transfers ambazo zimekuwa zikiangaziwa kuanzia jana na leo hii. Nataka tumwangazie mchezaji Carlinson Odoi. Kapatiwa contract na timu ya Chelsea. Kabla manager Sari kugura timu ya Chelsea, mchezaji Odoi alikuwa anasema kwamba anataka kuondoka Chelsea. Unaona kwamba Frank Lampard amekuwa ameparticipate ama amekuwa one of the key players kufanya mchezaji Odoi kuweza kutia mkataba mpya. Yeah, it's true. Lampard amefanya Odoi akasign contract nyingine upya sababu ukiangalia hawa coaches, hawa alumni wenye watu wengi wanasema wamekuja wameembrace my youths, the regents. Yeah, I think it's a good move sababu wenyewe walitoka kwa academy. Wamekubaliana na the likes of wamekubaliana na mambo na academy. Wakitoka huko like let's say Odoi alikuwa kutoka Chelsea for real wanakwenda Bayern. But hii deal amepatiwa na Chelsea, it's a very good deal. Afu unapata pia Odoi hakuwa anapata game time sababu ya Hazard. At the same time pia Hazard ameenda. Lakini unaona kwamba alikuwa anatafuta pesa. Kwamba anasema anatoka na gura ni kama Rashford. Anasema kwamba na gura. Manchester timu kubwa zinaanza kutafuta. Alafu wanakuita baadaye wanakuambia kwamba sign off. Wanakupatia pesa. Odoi alikuwa anapatiwa milioni 20 kwa wiki. 20,000 pounds per week. Lakini sasa anaenda kupata 130 pounds per week. Unaona kwamba ni almost 4 times zenye alikuwa anapata katika timu ya Chelsea. But I think and deserve. Same as Rashford. And he deserve sababu amekuwa akicheza poa sana, amekuwa akisaidia Chelsea. Alafu pia ukiangalia game yake venye iko, I think is a very good player. Unajua every good player pia sasa ana demand pesa mingi sana. Na Odoi wanasema kwamba perfect replacement kwa Hazard. How do you make up about that? No. That's a joke. For me, I think a player who can fit in Hazard's shoes, it's Willian. Who can miaka. Yes, miaka najua imeenda kidogo, but for this season I think Lampard should focus on Willian fitting into the Hazard. Alafu umesema kwamba mchezaji Nabil akiwa timu ya Bayern Munich with time ataingiana katika nini ya Frank Ribery. Unaona kwamba Odoi wanaangalia kama season 2-3 atakuwa Hazard wa timu ya Chelsea. Sababu hata Hazard akiingia Chelsea mwaka 2013 hakuwa ule Hazard ambayo tumemjua sasa. Akitoka Lyon akikuja hakuwa tu hivyo. Hazard amekuwa tu same as Frank Lampard akitoka West Ham akiingia Chelsea hakuwa Lampard mwenyewe. Unaona kwamba wanaangalia kwamba simu 2-3
First of all, you need the game time. That's for sure. When you're guaranteed game time, and he's a good player, we've seen what he's done last season, how he played, especially against Tottenham. He played very well. So for me, I think for now to say that he'll be a replacement for Eden Hazard, that will be a joke. For me, I think he needs game time first of all, so that he can prove himself that he can play in that position. Na mnataka tumwangazie bingwa wa kombe la dunia, Mfaransa ambaye anaitwa Nabil. Walikuwa wanatafuta sana na timu ya Arsenal, Manchester zote mbili, timu ya Tottenham na timu ya Liverpool. Zingine zikajitoa, kabaki na timu ya Liverpool na timu ya Betis. Kaamua kuingia timu ya Betis kutoka Lyon. What do you make of that transfer? It's a very dull transfer for me. Why? Nabil Fekir is a good player. For me, seeing him going to Real Betis, I expected him to come to England. We've seen his quality, what he can do. Going to Real Betis, that means that it was a move that was instigated by another thing, not in the current transfer market. It's another behind the scene thing that went on. Timu kama Liverpool wakati inakujia, unaona kwamba ni mabingwa wa bara Ulaya, kwamba wamebeba ile Champions League, lakini unaiachana unaenda na timu ya Betis. What do you make about Nabil kuachana na timu ya Liverpool kuingia timu ya Betis? Okay, it's very sad for a player like Nabil Fekir kwenda Real Betis, sababu ukiangalia kitoka ilikuwa last season Liverpool walikuwa na around 60 million pounds, but Lyon na 20 Lyon walikataa. So ukiangalia saa hii ni uchungu sana for a player like him ameenda Real Betis, afu unapata meda 20 million, of which kama angeuzwa na Olympique Lyon to Liverpool last season, then he could have won the Champions League. So I think kuna tu shida imefanyika mahali hatuwezi jua ndani ya club. Tumwangazie midfielder wa timu ya Real Madrid, Dan Cabarros. Wenda kaingia na timu ya Arsenal kwa mkopo. Unaona kwamba wengi wanasema kwamba perfect replacement. Unaona kwamba mwenzangu venye ananoda anasema kama kweli perfect replacement kwa Aaron Ramsey. Okay, me first of all, I don't believe in the players who wametoka Real Madrid kama second choice players. Unaona letwa wanaonanga sasa wanakujanga EPL ka scapegoats. Angalia Di Maria, angalia Ozil, angalia Ozil haja perform, but ameperform, lakini sasa na age yake basi anafaa pia ku step up sasa. Lakini Kovacic ameingiana sana. Pia Kovacic ameingiana na Fabregas alitoka Barcelona akaingia Arsenal. Sasa hata nipatie mtu example mwingine, alitoka kuna mchezaji alitoka Real Madrid akaenda PSG, jamaa anaitwa Rodriguez, akakuja tena nini Stoke. As in hao watu wana struggle hata Emery mwenyewe alisema we won't make second choice players signings. Inaweza kuwa ukweli sababu mchezaji Suarez ambaye Denis Suarez ambaye Arsenal ilimleta kutoka Barcelona kuja kacheza hakufika dakika 90. Unaona zote zenye alicheza. That's why nasema mimi sasa for example sasa nikiweza kupatiwa player from okay hatuwezi wakata sababu pia sisi tuna struggle. So unaona kwamba Cabarros hata kuwa replacement kwa ni signing poa, but we love to wait and see sababu walikuwa wamesign mtu aje wao alitoka Barcelona. Suarez, but hakufanya kitu yote. Unaona yeye pia admit hakukuwa fit. John, nataka waanzie hapo mchezaji Suarez alistruggle sana katika timu ya Arsenal. Ndio mnamtafuta sana. Na unaona, do you think that Cabarros atakuwa perfect replacement kwa Aaron Ramsey? First of all, the difference between Dani and Denis Suarez is one that Dani was on loan on Real Betis before he came back to Real Madrid. And Denis Suarez was on the bench all throughout for Barcelona. So I think for me, Dani coming to Arsenal will improve us because he's been playing. He has been playing. Utamtemanani katikati umweke Cabarros? I think it's a difficult for me. It's a difficult decisions for Unai Emery to make. Ungekuwa na yeye umesema kwamba atasaidia. Umekubaliana na yeye aingie timu ya Arsenal. Utamtema nani uweze kumweka katika kikosi cha kwanza? I'll try him to see if he can fit in Mesut Ozil, if he can play at that position. But Ozil anacheza wide. Ozil saa zingine ucheza as number 10. Katikati kama number 10, kamtumia Cabarros kama number 10. Yes, I can use him as a number 10. Bearing in mind you have protection from Granit Xhaka and Lucas Torreira. Na Cabarros amecheza mechi 32, piga assist 2. Unataka umweke katika timu ya Arsenal kama number 10?
Yes, you can. It's all about trying. It's all about trying. Naam. Yes. Na tuweze kuangalia kuna madai tukimalizia, kuna madai ya kwamba Nelson Mays huenda akaenda mkopo katika timu ya Atabarin. For me, first of all, that I will disagree. Staki aende on loan because he played well at where he was at Hoffenheim before coming back to Arsenal. For me, I think he needs a chance from Unai Emery, maybe to compete with Alex Iwobi in that wing position. For me, I think he should remain. No. Kuna mmoja hapa anaitwa Brian Waithaka, anasema kwamba Waithaka anasema kwamba anafuata sana, anafuata wanahabari hao na angeomba kama mpatie account zenyu za social media. Na Facebook ni kama anataka kufuata, mnaona kwamba uchanganuzi wenu umekubu, ni kama atafuata updates zenyu, sema kwamba ni wanahabari wa sport. Tuanze na wewe. Facebook itwa Richard Otange, the same as to Twitter, na Instagram itopia Richard Otange. Richard Otange. Naam. Je, Brian umesikia kwamba Richard amekwambia ni Richard Otange kote, wewe mtafute. Naam, tukuje upande wako. John Gige Facebook, Twitter John Gige 95. Yes. 95. Yes. Na huku ni John Gige. John Gige. Richard Otange. Naam, wadau nawashukuru kwa kufika. Naam, niweze kusoma message mbili. Kuna Felix Omondi anasema kwamba yeye anaona kwamba timu ya Chelsea wangemteua Frank Lampard, wangemleta Jose Mourinho nyumbani. Sijui mbona yeye ameangazia hivyo na Frank ameshinda timu ya Barcelona. Kuna huyu anaitwa Jair anasema kwamba anapata kutoka maeneo ya Kiambu. Sema kwamba mimi ni shabiki wa Arsenal lakini sioni ya kwamba mchezaji Caberos atatusaidia. Wacha tuweke shaka na wachezaji wengine tusonge mbele. Nawe mpenzi mtazamaji, kama umetuma na sijaweza kusoma yako, muda naambiwa kwamba na mwelekezi muda umeweza kuyoyoma. Nimekuwa wako Kevin Nyariki, tumekuwa tukiangazia timu ya kina dada ya Harambee Stars iko katika kamba, wanaweza kufanya ile preparation kwenda kukutana na timu ya Malawi. Tumeangazia kwamba timu ya Arsenal wameweza kushinda na timu ya Real Madrid. Manchester United wanakutana na timu ya Spurs hapo kesho. Tumeangazia mchezaji Griezmann amekuwa na mchezo mbaya hapo jana wakicheza na wakati walicheza na timu ya Arsenal. Tumeangazia Chelsea wakicheza na timu ya Chelsea. Tumeangazia Chelsea kimfunga Barcelona, na hapo kesho tutaangazia masuala mengine mengi. Kumbuka kwamba timu ya Kisumu All Stars wameanza safari kutoka Kisumu, wanakuja tu hapa. Siku ya Ijumaa tutakuwa na timu ya Kisumu All Stars, lakini kesho kuanzia mwendo wa saa 1:30 mpaka saa 2:30 tutakuwa tunaangazia ulingo wa spoti. Usiende mbali, kuna vipindi za GBS zinakuja, na kuwa na siku njema.